Hey guys, greetings of the day. So today onwards we'll discuss each chapter in detail. So if you are new to my channel, kindly subscribe it because if you can't subscribe, then you can't get updates from my channel. సో ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న టాపిక్ పేరు అయితే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇండియన్ రిలీఫ్ ఫీచర్. సో ఇట్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అనమాట. తెలంగాణ బోర్డు వాళ్ళకు బెనిఫిషియల్ అవుతుంది. సో ఎవరైనా నా ఛానల్కు న్యూ ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఒక చాప్టర్ని మనము ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అయినా సరే, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అయినా సరే, అది 6 మార్క్ క్వశ్చన్ అయినా సరే, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి? ఏదైనా ఒక చాప్టర్ని మనము థరో అవ్వాలంటే వీ షుడ్ గో త్రూ ద టర్మినాలజీ అర్థం కావాలి మనకు. వీ షుడ్ నో ద టర్మినాలజీ. వాట్ ఈస్ టర్మినాలజీ? టర్మినాలజీ మీన్స్ ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క అర్థం ఉంటుంది. గో అనే ఒక వర్బ్ ఉంది. గో ఇంటూ గో అవుట్ సైడ్ రెండు వేరే విధంగా ఉంటాయి. సో అలాగే ప్రతి ఒక్క చాప్టర్లో టర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ నో ద టర్మినాలజీ యూ కెన్ ఆటోమేటికలీ అండర్స్టాండ్ హోల్ చాప్టర్ అండ్ యూ కెన్ రివైజ్ వెరీ ఈజీలీ ఆల్సో. దట్ ఈస్ నో నీడ్ టు గో ఎనీ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో ఓవర్. Understand? So now what we can do that. So today's topic we'll discuss the chapter number 1, India relief feature. So what is chapter? So chapter ఏం చెప్తుంది మనకు? The chapter explains. You can see here the chapter explains the physical division of India. What is that? Physical division of India. Physical division అంటే ఏంటి? ఇండియాని ఫిజికల్ డివిజన్ చేస్తామా? ఎస్, వీ కెన్ డూ ద డివిజన్. ఫిజికల్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మన దగ్గర ప్లేన్స్ ఉంటాయి, ప్లాస్ ఉంటాయి, రివర్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఫిజికలే కదా. మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, వ్యాలీస్ దేర్ ఆర్, అండ్ దేర్ ఫార్మేషన్ అవి ఎలా ఫామ్ అయినాయి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, అండ్ ఇంపార్టెన్స్. Below is a complete list of important terminology explained in depth used for exam. ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పనికి వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి? రిలీఫ్ టర్మినాలజీ. రిలీఫ్ అంటే వాట్ రిలీఫ్ అంటే సాక్షి ఏంటి? రిలీఫ్ అయ్యా ఐ గాట్ రిలీఫ్ అంటాం. అరే రిలీఫ్ ఎట్లా ఎట్లా జరిగింది? రిలీఫ్ మీన్స్ వీఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ సపోర్ట్, ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్, ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్. సో ఇండియన్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నట్టు చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే మన దగ్గర మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, ప్లాట్యూస్ ఉన్నాయి, వ్యాలీస్ ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ గెట్ ఫ్లడ్స్ మనం వీ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. సో ఆ టైంలో మనం ఇండియాను ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఎక్కడెక్కడ అసలు అంటే ఇలాంటివి I mean to say that the things which are required to protect the people from hill stations or sometimes cloud burst అవుతుంది. సో ఫ్లడ్స్ ఉంటాయి ఆటోమేటికల్లీ. సమ్టైమ్స్ డ్రాట్ ఏరియా ఉంటుంది, డ్రాట్ పున్ ఏరియా లైక్ రాజస్థాన్ థార్ డిజర్ట్ డ్రాట్ పున్ ఏరియా. సో అండ్ సమ్మర్ సీజన్ చూసుకుంటే మనకు డ్రాట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సమ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా దేర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ విచ్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 crops only, some of states which have 3 crops only, some of state which doesn't have any crops more than 1 crops only. సో ఎలాంటి ప్లేస్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి ఫీచర్స్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఇంపార్టెన్సెస్ తీసుకోవాలి, మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి టు ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా టు సేఫ్ కాల్స్డమ్. సో అందులో రిలీఫ్ ఫీచర్ అంటే ఇలా అనమాట. సో రిలీఫ్ ఫీచర్ వాట్ ఇస్ దట్? The relief features refer to the physical shape, height, slope of the land surface. Okay, relief feature refers to the physical shape, height, and slope of the land surface. Okay, so India has a great diversity in relief such as mountains, plateaus, plains, deserts, and coastal areas. These are called as a relief feature. వీటేమంటాము? రిలీఫ్ ఫీచర్ అంటాం. ఓకే, సెకండ్ టర్మినాలజీ ఫిజియోగ్రాఫిక్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫిజియో మీన్స్ విచ్ ఆర్ విజిబుల్ టు అస్. మనకు కనపడే వాటిని ఏమంటాము? ఫిజియోగ్రాఫిక్ అంటాం. అంటే ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెడ్ అనమాట. వాట్ ఆర్ దోస్? So India is divided into 6 major physical divisions based upon the relief. India is divided into 6 major physical divisions based on relief. What are those?
First one comes is Himalayan mountains. Himalayan mountains. Second, నార్థన్ ప్లెయిన్స్ ఉంటాయి, రివర్స్ అన్నమాట. పెనిన్సులర్ ప్లాటూ మిడిల్, ఇండియన్ డిజర్ట్ థర్డ్ డిజర్ట్, కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అంటే కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి కదా, అవి కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అంటే ఇటు చూసుకుని మనం గుజరాత్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇటు బే ఆఫ్ బెంగాల్ వరకు, ఇటు కోస్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ వరకు, అస్సాం వరకు అనమాట. దిస్ కమ్స్ మణిపూర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి టోటల్ కమ్ కోస్టల్ ఏరియాస్ అనమాట. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటాం. ఐలాండ్స్ మన దగ్గర 4 6 ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. అండమాన్ నికోబార్ కావచ్చు, మనకు డామా డే కావచ్చు, లేకపోతే లక్షద్వీప్ కావచ్చు. So these are, so India is divided into 6 major physical divisions based on relief. Number one is Himalayan mountains. Number two, northern plains. Number three, peninsular plateau. Number four, Indian desert, third desert. Number five, coastal plain. Number six, island. Next goes to Himalayan mountains. Himalayan mountains. So Himalayan mountains are the old mountains. Himalayan mountains are the old after Aravali. Okay. Himalayas look like they are the young mountains which are foldable, right? Uneven distribution ఉంటుందన్నమాట. ఒకటే విధంగా మౌంటైన్స్ ఒకే విధంగా ఉండవు. సో రీసెంట్లీ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా జస్ట్ టోల్ దట్ 100 మీటర్ ఉంటే అది మౌంటైన్ కింద అవుతుంది, 100 మీటర్ తక్కువ ఉంటే అది మౌంటైన్ కింద కాదని చెప్పేసి సరే సిల్ రీజన్ అసలు వాళ్ళు చదువుకుంటలేదు, ఐ డోంట్ నో. బట్ కమింగ్ టు దట్ కామన్ సెన్స్ ఉండాలి మనసుకి. ఎలాంటి సింపుల్ కెన్ సింపుల్ సే ఒక మనిషి 5 అడుగులు ఉంటేనే మనిషి, 5 అడుగు తక్కువ ఉంటే మనిషి కనుక లెక్క అనమాట. సో వి డిస్కస్ ద టాపిక్ ఇన్ దట్. సో సుప్రీంకోర్టు ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియదు, బట్ మరి ద పీపుల్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఉందో లేదో తెలియదు. అండ్ ద పర్సన్ హూ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బట్ వీ కెన్ సింప్లీ సే లీడర్స్ ఉంటారు కదా, పొలిటికల్ లీడర్స్, పిఎం కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, దే డజంట్ నాలెడ్జ్ అకౌంట్ మీ. సో వీ కెన్ సింప్లీ సే దట్ ఒక మౌంటైన్ అనేది దానికి ఒక వి కాంట్ సే ఒక డిజైన్ ఒకటి 100 మీటర్ చెప్పలేము. ఏదైనా సరే మౌంటైన్ అది వి కాంట్ కన్సిడర్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ అనమాట. ఏదైనా సరే సీ లెవెల్ నుంచి ఏమంటాము, సీ లెవెల్ నుంచి మనం కౌంట్ చేసుకుంటాము. సీ లెవెల్ ఉంటే మీన్ సీ లెవెల్ ఎంఎస్ఎల్ ఉంటుంది, ఎంఎస్ మీన్ సీ లెవెల్ రేంజ్ నుంచి మౌంటైన్స్ వీ కెన్ ఆటోమేటికలీ హైట్ చూసుకుంటాము. ప్రతి మౌంటైన్కి ఎలా మరి సుప్రీంకోర్టు మహాత్మా గాంధీ అన్నమాట ఏం చేస్తారు ఇక. సో I don't know what about they said, and they have the common sense or not. No, that's coming to that thing. How they divided, give the definition. That's very wrong definitions. I can do social environment also. So later though, Himalayas are the young folded mountains formed due to collision of Indian plates and Eurasian plates. Or that Himalayas are young fold mountains formed due to the collision of the Indian plate and Eurasian plate. Eurasian plate. Okay, Europe and Asia అన్నమాట. ఇండియా ప్లస్ యూరోప్ అండ్ ఏషియా ఫ్రెండ్స్. ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ ఏముంటాయి? ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటే మౌంటైన్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ డ్యూ టు టెక్టోనిక్ ఫోర్సెస్. వాట్ ఇస్ దట్? మౌంటైన్స్ ఫార్మ్డ్ బై ఫోల్డింగ్ ఆన్ ఎర్త్ క్రస్ట్. ఎర్త్ 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా ఎర్త్లో. క్రస్ట్ ఉంది, మ్యాంటల్ ఉంది, కోర్ ఉందన్నమాట. కోర్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఇన్నర్ కోర్, అవుటర్ కోర్. సో fold mountain means which are formed, mountains formed by folding of the earth crust due to tectonic forces. So what is tectonic forces? Tectonic plates large piece of the earth crust that moves slowly. Plates move అవుతాయి. Tectonic force ante when the plate moves which release a force which build a force which can come as a lava in some of the areas in India. ఇండియాలో రాలే, బట్ వీ కెన్ సింప్లీ సే ఇప్పుడు వీ కెన్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఐలాండ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లావా, ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం వాటర్ చుట్టూ ఉంటుంది, మధ్యలో ఈజీగా ఆటోమేటికలీ ద ప్లేస్ ఐలాండ్స్లో ఎక్కువగా ఆటోమేటిక్ లావా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ మీన్స్ అంటే ఏంటి? లార్జ్ పీస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ మూవ్ స్లోలీ. లార్జ్ పీస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, దట్స్ సో స్లోలీ. ఇండియన్ ప్లేట్ ఏముంది? ఈ టెక్టోనిక్ ప్లేట్ ఆన్ విచ్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్. ఇండియన్ ప్లేట్ అంటే the tectonic plate on which India located. Eurasian plate, a tectonic plate covering Europe and Asia. Okay, coming to goes to next Himalayan ranges. So Himalayas, as you know that Greater Himalayas, Himadri. Greater Himalayas, Himadri. Lesser Himalayas, Himachal.
and third one is Shivalik range. So what is Greater Himalayas? Greater Himalayas has the higher ranges. Highest range contain Mount Everest. So they can ask in bits also. Where is the Mount Everest present in the Himalayas? అంటే గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో ఉందన్నమాట. హిమాద్రి ఎక్కడ? హిమాద్రిలో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఉంది. సో lesser Himalayas అంటే హిమాచల్. సో these are the lower than Himadri has hill stations like మనకు ముస్సూరి నెట్టలు ఉంటాయి కదా ఇవన్నమాట. కమింగ్ టు శివాలిక్ రేంజ్ అంటే అవుటర్ అండ్ లోవెస్ట్ రేంజ్ అనమాట. అవుటర్ అండ్ లోవెస్ట్ రేంజెస్. నెక్స్ట్ అదర్ టర్మ్స్ ఏముంటాయి? గ్లేసరీస్ అంటాం. గ్లేసరీస్. వాట్ ఈస్ గ్లేసరీస్? లార్జ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్ దట్ మూవ్ స్లోలీ. లార్జ్ ఇప్పుడు హిమాలయాస్ ఉన్నాయి. హిమాలయాస్ నుంచి ఎండాకాలం ఆటోమేటికల్లీ సమ్ ఆఫ్ ద రివర్స్ విచ్ ఫ్రమ్ ద హిమాలయాస్ ఆల్వేస్ దే కాల్డ్ యాజ్ అ పెరినియల్ రివర్. అంటే పైన అవి సంవత్సరం మొత్తం పొరుగుతా అవి ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. అక్కడ ఆటోమేటికల్లీ నదులు ఎండిపోయే అవకాశం ఉండదు. సో గ్లేసియర్స్ లార్జ్ మాసెస్ ఆఫ్ ద ఐస్ దట్ మూవ్ స్లోలీ. ఎగ్జాంపుల్ గంగోత్రి యాజ్ ఎ గ్లేసియర్. Coming to slow line. What is slow line? The altitude above which snow remains throughout the year. Altitude అంటే ఏంటి? పైన హైట్ అంటాం, altitude అంటాం. The altitude above which snow remains throughout the year. హిమాలయాస్ ఏమిటి? ఆటోమేటికలీ టోటల్ ఇయర్ స్నో ఎప్పటికి అలానే ఉంటుంది. Coming to fourth, northern plains. What are northern plains? Northern plains are formed by alluvial. What are that? Northern plains are formed by alluvial deposit brought by rivers. What is alluvial? Northern plains are formed. Northern plains are formed by alluvial deposits. Alluvial deposits brought by rivers from the northern plain. Okay, by the northern plain. Rivers by the northern plain. So నార్థన్ ప్లెయిన్ నుంచి ఏమొస్తుంది? ఆటోమేటిక్ ఎలవియల్ డిపాజిట్. అంటే ఇప్పుడు ఒక రివర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్లీ రివర్ ఫ్లో అయినప్పుడు సిల్ట్ కూడా దాంతో పాటు వస్తుంది అనమాట. సిల్ట్ కూడా దాంతో పాటు. సిల్ట్ అంటే ఏంటి? మట్టి, విచ్ ఇస్ సాఫ్ట్ మట్టి అనమాట. అది వాటర్తో పాటు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటికల్లీ ఫ్లో అయి వస్తుంది. సో నార్థన్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ఎలవియల్ డిపాజిట్స్ బ్రాట్ బై ద రివర్స్ బై ద నార్థన్ ప్లెయిన్స్. So what is alluvial? Alluvial means fertile soil deposited by the river. Alluvial means fertile soil deposited by the rivers. Indus, Gangas, Brahmaputra plains. So Indus నుంచి గంగా, నుంచి బ్రహ్మపుత్ర ప్లైన్ మీద. సో ఇండస్ రివర్ ఒకటి, గంగా ఒకటి, బ్రహ్మపుత్ర ప్లైన్స్ మేజర్ రివర్ ప్లైన్స్ ఇన్ ఇండియా. బ్రహ్మపుత్ర పాస్ త్రూ ద అండ్ ఎండ్స్ ఇన్ ద బంగ్లాదేశ్ నుంచి వెళ్ళి మనకు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో డ్రై అయిపోతుంది. ఫ్లడ్ ప్లేన్స్, యాజ్ యూ నో దట్ ఏరియాస్ ఫ్లడెడ్ డ్యూరింగ్ ద రివర్ ఓవర్ఫ్లో. ఏరియాస్ ఫ్లడెడ్ డ్యూరింగ్ రివర్ ఓవర్ఫ్లో. భాబర్ అంటాం కదా, పెబ్బల్స్ థ్రోన్ బెల్ట్ నియర్ ఫుట్ హిల్స్. సో టెరాయ్, మార్సీ రీజియన్ బిలో భాబర్. Doab, land between two rivers. So these can be asked in 2 marks question or else in the 1 mark question also. Coming to fifth one, peninsular plateau. Peninsular plateau, the ancient landmass made of hard, igneous and metamorphic rocks. Metamorphic rock, which are very hard structure on matter. So ancient landmass. What's saying here? Ancient landmass made up of hot igneous and metamorphic rocks. What is plateau? Elevated flat land. Elevated flat and plateau. Igneous rocks, rocks from molten magma. Molten magma. In 9th class we have second chapter లో ఉందన్నమాట. వాట్ ఈస్ మ్యాగ్మా ఛాంబర్ అని చెప్పేసి యూ కెన్ గో ఆర్ యూ కెన్ రిఫర్ ఓవర్ దర్. ఆ 10th class కూడా యూ కెన్ గో టు ద బుక్స్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. మ్యాగ్మా ఛాంబర్. ఓకే. మెటామార్ఫిక్ రాక్ అంటే ఏంటి? రాక్స్ చేంజ్డ్ బై ద హీట్ అండ్ ప్రెజర్ కాల్డ్ యాజ్ అ మెటామార్ఫిక్ రాక్. మార్ఫిక్ మీన్స్ చేంజెస్. ఎట్లా మెటల్ గట్టి ఫామ్ అవుతాయి కదా హీట్ అండ్ ప్రెజర్ వల్ల. సో డివిజన్, సెంట్రల్ హైలాండ్స్ ఉంటాయి, డెక్కన్ ప్లాటూస్ ఉంటాయి. సెంట్రల్ హైలాండ్ అండ్ డెక్కన్ ప్లాటూస్ ఉంటాయి. సెంట్రల్ హైలాండ్ అండ్ డెక్కన్ ప్లాటూస్ ఉంటాయి. ఓకే.
సో వి గోస్ టు నెక్స్ట్ వన్ అనమాట. ఏమవుతుంది? వెస్టర్న్ ఘాట్స్. వాట్ ఆర్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్? కంటిన్యూయస్ మౌంటైన్ రేంజెస్ అలాంగ్ వెస్ట్ కోస్ట్. వెస్ట్ ఎట్లుందనమాట? గుజరాత్, ముంబై, గోవా. ఇదేంటి? వెస్ట్ సైడ్. ఇదేంటి? వెస్ట్ సైడ్. సో కంటిన్యూయస్ మౌంటైన్ రేంజ్ అలాంగ్ వెస్ట్ కోస్ట్ ఆర్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్. వాట్ ఆర్ ఈస్టర్న్ ఘాట్? ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే discontinuous. What that? We can simply say Eastern Ghat means discontinuous mountain ranges along east coast. East coast అంటే ఎట్టు వస్తుంది మనకు? We can simply think it to వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంది. వెస్ట్ బెంగాల్, ఒడిస్సా నుంచి మనకు ఆటోమేటికల్లీ we can get ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు. We call the Eastern Ghat. So what we get? బ్లాక్ సాయిల్, రేగు మట్టి, రేగడి నేల అంటాం. రేగడి నేల. సో బ్లాక్ సాయిల్ ద ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ లావా ఐడియల్ ఫర్ కాటన్. ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది? లావా నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. అంటే వల్కన్ ఎరప్షన్ అయినప్పుడు లావా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ లావా నుంచి ఫామ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటాము? బ్లాక్ సాయిల్, విచ్ ఇస్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద కాటన్ కోసం బాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు ఇండియన్ డిజర్ట్ అన్నాం కదా. సిక్స్త్ పాయింట్ ఇస్ ఇండియన్ desert. Indian desert. What is that? Indian desert in the west part of India. West and north part. North right ఉంది మనకు రాజస్థాన్ ఉంది కదా. ఇటు వెస్ట్ లో ఉంది. వెస్ట్ పార్ట్, వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా. నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. థర్డ్ డిజర్ట్. నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ చూసి ఇందులో. Arid region. What is arid region? The area with low rainfall is called as the arid region. The area with low rainfall is called as the arid region. The area with low rainfall called as the arid region. Next entity is sand. Sand we know that automatically. What is sand? అంటే ఇసుక. Sand dunes ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? థర్డ్ డిజిట్ లో ఉన్నట. Sand dune, hills of sand formed by wind action. Hills of sand formed by wind actions. Okay, next, Luni River. The only river larger in the desert called as the Luni River. The only large river in the desert is called as the Luni River. What is that? Luni River, the only river, only the large river in the desert called as the Luni River. So next we came at as coastal plains. As we discussed till now only. So coastal areas and samudram దగ్గర ఉన్న వాటిని ఏమంటాము? Coastal areas. Narrow plains. What's happening here? What's saying here? Narrow plains along Arabian Sea and Bay of Bengal. Narrow plains along Arabian Sea and Bay of Bengal. సో అరేబియన్ సీలు ఎట్టున ఆటోమేటికల్లీ గుజరాత్ నుంచి మనకు మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు. ఓకే, మళ్ళీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ చూసుకుంటే ఏమవుతుంది? తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిస్సా అండ్ గోస్ టు వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ అస్సాం. వెస్ట్ బెంగాల్ వరకు. ఓకే, ఇందులో కూడా ఏముంది? వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఉన్నాయి. వెస్టర్న్ అంటే ఈ సైడు ముంబై నుంచి తమిళనాడు వరకు వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్. ఇవి ఎలా ఉంటాయి? నారో, రాకీవిస్, ఈస్టరీస్ ఉంటాయి. ఈస్టర్న్ ఎటు ఉంటాయి? బ్రాడ్, ఫెర్టైల్ విత్ డెల్టా విత్ ద ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్. Okay, so we got the two the things here. What is the delta? Delta is a triangular landform at river mouth is called as a delta. Triangular landform at river mouth is called as a delta. What estuary is the river mouth where fresh water mixed with the sea water. River mouth where fresh water mixes with sea water. River mouth where fresh water mixes with the sea. Shallow water body separate from the sea. Shallow water body separated from the sea. నెక్స్ట్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఐలాండ్స్ ఏమైనా మన దగ్గర రెండు ఉన్నాయి కదా. ఒకటి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్, లక్షద్వీప్ ఐలాండ్. సో అండమాన్ ఎక్కడుంది? బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉంది. ఎక్కడుంది?
బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉంది. సో దీస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఆల్కానిక్ రీజన్. సో లక్షద్వీప్ ఎక్కడ ఉందన్నమాట? అరేబియన్ సీలో ఉంది. కోరల్ రీజన్, కోరల్ ఆరిజిన్ లక్షద్వీప్. కమింగ్ టు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాట్ ఈస్ కోరల్ రీఫ్? Limestone structure formed from coral polyps. What is that? Limestone structure formed from coral polyps. What is coral reef? Coral reef ante limestone structures formed from coral polyps. What is volcanic island? Volcanic island, island formed due to volcanic eruption. Island formed due to volcanic eruption called as the volcanic island. Coming to drainage system, ఇందులో ఉందో లేదా? We have the drainage. The pattern of the river in a region is called as the drainage. The pattern of rivers in a region. So we have the two. One is seasonal rivers, rivers that flow throughout the year. What that? Perennial rivers means, perennial means which flow throughout the year, called perennial rivers. Seasonal rivers అంటే which flow during in monsoon, అంటే వర్షాకాలం మాత్రం రివర్స్ కొన్ని ఫ్లో అవుతాయి. వాట్ ఇస్ those called as a seasonal rivers. Coming to watershed, highland separating river system called the watershed. Watershed, shed separating highland separating river system is called the watershed. Okay, important relief feature we see that right now. ఇవేంటి ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్లైమేట్ అండ్ రెయిన్ఫాల్ ఆల్సో. రిలీఫ్ చేస్తాయి. ఇట్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద క్లైమేట్ యాజ్ వెల్ as ద రెయిన్ఫాల్. ఎఫెక్ట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ వెజిటేషన్. Affect agriculture and vegetation, control settlement and transportation, provides natural resources. These comes under the first chapter revision matter. So everyday errors, 2 days per 2 days in a week, 3 days in a week, we'll discuss one chapter, keywords which are many important, and by these terminology you can automatically understand whole chapter it within span of 3 to 5 minutes enough to revise chapter. If you can go to textbook and workbook, it leads, it will take more than it is more than 2 to 3 days, 2 days minimum enough. So with this, with my tricks, you can automatically complete whole chapter in a fraction of 5 minutes total. Okay, so what we can do, that exam tips try to learn the definitions with examples also. ఏం చేయాలి? డెఫినేషన్ నేర్చుకోవాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ ద మ్యాప్ వర్క్, మౌంటైన్స్ చూసుకోవాలి, రివర్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చూసుకోవాలి. కీవర్డ్స్ లైక్ ఎలోవియం, ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్, ప్లాటూ, డెల్టా, ఇవి కామన్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో go through these questions and understand the whole chapter. If you have any doubts, you can contact us on my contact number 90. I'm going to mention here my contact number here. So you can contact our academy. It is Expert Academy. What is that? Expert Academy. We have the two branches in Hyderabad. One is at LB Nagar, NTR Nagar, and second Mansurabad. 903 222. So it is not coming. 903 222 6872 6872. So you may contact for the SSC preparation also, examinations also, and we can provide online training, offline training. We specialize in mathematics, Vedic mathematics, in seasonal traditional mathematics also. Abacus we can train, and we can train the other maths like school mathematics also, and we can provide individual lessons in detail. So these kind of tricks are very beneficial. So we can make you from zero to hero in all the subjects wherever you have doubts. From first class to PG, we can provide all subject explanations. Most I will take the classes for higher standards. Okay, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. हो गया जय हिंद जय भारत. अच्छा काम रिकॉर्डिंग है तो जय बाबा के तो माने में नहीं है तो कहीं माला होगा तो